லைட்ஸ் கேமரா ஆக்ஷன். வணக்கம் எல்லாருக்கும், வெல்கம் டு ஃபார்முலா 1 பாட்காஸ்ட், ஃபார்முலா 1 தமிழ் பாட்காஸ்ட். இந்த வருஷம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். புதுசாக ஆரம்பிக்கிறனால முதல்ல போன வருஷம் நடந்த கதையை முடிச்சிடலாம். ஸோ 2023 வாஸ் என்ன, ஓவராலாக சொல்லணும்னா ஒரே டீம் தான் ஜெயிச்சுது. அதில் 3 ரேஸ் தான் ஒரு அந்த டீம் டிரைவர்லேருந்து நம்பர் 2 டிரைவர் ஜெயிச்சுது. மற்ற எல்லாமே அந்த ஒரே டிரைவர் தான் ஜெயிச்சுது. அண்ட் சிங்கப்பூர் கிராண்ட் பிரி மட்டும் தான் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மாதிரி. அது ஏன்னா ஃபெராரி கார்லோஸ் சைன்ஸ் அவரோட மூளையை வச்சு எப்படியோ உள்ள வந்துட்டாரு. ஆமா, நம்மளோட எக்ஸாக்ட்லி நம்மளோட வந்து நான் ஸ்ரேயஸ் இருக்கேன், குணால் இருக்காரு, அபு வில் ஜாயின் இன் அப்பப்போ, ஏன்னா அவர் கார்ல ஓட்டிட்டு இருக்காரு. அண்ட் யாசீர் இருக்காரு. வெல்கம் யாசீர். ஹாய் ஹாய். ஸோ சொல்லுங்க யாசீர், how was 2023 for you? No, season, not the year. Yeah, as a Red Bull fan, nothing made me more happier than seeing Red Bull. No, I mean, yeah, I can understand. புரியுது, ஒருத்தரே தான் டச் anthem அண்ட் ஆஸ்ட்ரியன் anthem. இட்ஸ் லைக் நான் அது வந்து ஒரே சாங் மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இப்போல்லாம். டச் anthem ப்ளே பண்ணா லைக் ஐ டோன்ட் திருப்பி ஆஸ்ட்ரியன் anthem தனியாக கேட்க முடியலை என்னால். ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ஒரு கிளப் பண்ணி ஒரு மொத்தமாக ஒரு பெரிய சாங் மாதிரி தான் இருக்கு. அவ்வளோ பழகிடுச்சு. அண்ட் இப்போ டச் anthem கற்று கூட செய்யிட்டா அவ்வளோ இதாகிடுச்சு எனக்கு. அண்ட் யா, பட் ஸ்டில் சீயிங் ரெட் புல் வின்னிங் for 21 out of 22 races, I believe, 19-1. So it's really a very good season for me. And I mean, yeah, there were some races where the Max had competition, but still it didn't matter at all at the end. ஏன்னா P1ல அவன் கிராஸ் ஆயிடுறான், பின்னாடி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் லைக் டைம் தான் உங்களுக்கு வந்து மாறுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசஸ்ட் we had was what we can say கோட்டா வந்துட்டு கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஹாமில்டன் வாஸ் கேச்சிங் அப் அண்ட் மேக்ஸ் ஹேட் சம் பிரேக் இஷ்யூஸ். அண்ட் தென் செக்கோ ஜெயிச்ச ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 5 செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் செக்கோக்கும் மேக்ஸுக்கும் அது ரெண்டுலேயுமே மேக்ஸோட P2. அண்ட் சிங்கப்பூர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் எங்கே இதில் சம்வேர் Q2 P12 or somewhere he started, and still he would have come at P5. P5, so cannot do anything. He went for the gap that did exist in the Singapore board. Yeah, but yeah, it was an amazing season. We had Alonso பத்தி சொல்லவே வேணாம். திருப்பி வந்த என்னது அந்த கபாலி டைலாக் எப்படி வந்த பத்தியாலும் ஏதோ ஒரு டைலாக் வருமே, திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லுன்ற மாதிரி அலோன்சோட ரிசர்ஜன்ஸ். அண்ட் ஐ மீன் வி கேன் நாட் சே ஆஸ்டன் மார்டின், ஏன்னா அலோன்சோ மட்டும்தான் வந்துகிட்டு இருந்தாரு. டாப் 6ல ஸ்ட்ரோல் மட்டும்தான் போடியம் ஏறலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே ஏறி இருப்பாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ். அப்புறம் தென் ஹாமில்டன் டு P2, ஏன்னா அந்த கார் வச்சுட்டு he would have come P3 இன் சாம்பியன்ஷிப்ல. ஸ்டார்டிங்ல எங்கேயோ இருப்பாங்க. தென் Hamilton மட்டும் he will drag his team to like P2 in constructors and P3 in drivers. And Sainz சொல்லவே வேணாம், கடைசியில் ஸ்ட்ராட்டஜி சொதப்பல்னால அவனோட சாம்பியன்ஷிப் பொசிஷன் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆமா லாஸ்ட் 2 ரேசஸ்ல வந்து இட் வாஸ் பிரிட்டி டைட். கார்லோஸ் சைன்ஸ், லெக்லர்க் and Lando Norris. So between Alonso to Sainz equal points. So between Alonso and Sainz, like between P4 to P7 there was a 6 points gap. So with Alonso at 206 and Sainz at 200. So that's how close the battle was. Alonso and Sainz went into Abu Dhabi or some race in between. They went in same points. இவனோட அந்த கவுண்ட் பேக்கா ரேஸ் வின்னால Sainz will be ahead. ஆமா, அந்த மாதிரி இருக்கும். தென் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டில் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் who is going to noticeன்ற மாதிரி தான். ஆனா நம்ம நோட் பண்ணா அது நல்லா இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம ஃபார்முலா தமிழ் குரூப்ல வந்து எல்லாருமே அதை நோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த சீசன் இந்த டாப் வாஸ் ரிட்டன் ஆஃப், ஸோ எவ்ரி திங் இந்த மிட்ஃபீல்ட் வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா இந்த டவுன்ஃபோர்ஸ் இந்த நியூ ரெகுலேஷன்ஸ் எடுத்து வந்ததே வந்து கிரவுண்ட் எஃபெக்ட் காசு வச்சு, ஸோ தட் ஆல் த டீம்ஸ் வில் பி க்ளோசர்.
Red Bull and Max together as a combination were on a different planet, but Red Bull Perez லேந்து எல்லாமே were much more bunched up together. Bunched up. So Yeah. the regulation ஓட அது என்ன என்ன செய்யணும்னு இருந்துச்சோ அது செஞ்சிருச்சு. ஆனா மேக்ஸ் வாஸ் அன் பர்பிள் பேட்ச். Yeah, I think in Bahrain or somewhere Q1 or Q2 ல within 2 seconds தான் 20 டிரைவருமே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Q1 பார்த்துட்டு ரெகுலேஷன்ஸ் ஒர்க்கிங்னு சொன்னாங்க. அங்க பார்த்தா அவன் ரேஸ் முடிக்கிறப்போ 20 செகண்ட் 25 செகண்ட்ல முடிச்சிருப்பான். பின்னாடி லெக்லர் வந்து DNF ஆயிருக்கும். அப்புறம் that would have gifted Checo is P2 in there, I guess. Yeah. In Bahrain, right? Bahrain 2023 Bahrain. Yeah. Checo P2, Alonso was P3, right? He overtook Carlos Sainz overtake பண்ணாரு. So he got P3 over there. So yes. But because I was just catching Drive to Survive the first 2 episodes there. Actually, in the second episode, so I was just revisiting the Bahrain Grand Prix. So that's how I was revisiting all of those incidents. ஆனா யாசிர் நீங்க ஸ்ட்ரோல் பத்தி ஒன்று சொன்னது வந்து கரெக்டான பாயிண்ட். ஏன்னா போன சீசன்ல டீம்ஸ் which had both the drivers on the podiums, all top 6ல எல்லாமே போயிருந்தாங்க. ஆமா, Alpine, Red Bull. In fact, even Oscar Piastri won a sprint also, if I'm not mistaken. Belgium sprint was it? Exactly. Qatar sprint ஜெயிச்சானே. Qatar sprint he won. Qatar sprint. My bad. Yeah, Qatar sprint. So அந்த அதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வந்து லான்ஸ் ஸ்ட்ரோல், because he did not get on to the podium at all, which is surprising to an extent. ஏன்னா வில்லியம்ஸ்ல இருக்கும்போது he was there to take the spoils if the top teams and Force India ஏதாவது சொதப்புனாங்கன்னா அவன் உள்ள வரதுக்கு. பட் of course அப்போ வில்லியம்ஸ் was in a different situation as a whole. யாருமே மறக்க முடியாது 2017 I think was it Baku, right? Baku he took P3. அதே Baku தான். Somewhere he has a pole also, right? Somewhere Turkey 2020. ஆனா ரெயின் ரேஸ்ல வந்து நல்லா பண்ணா இந்த வருஷம். அதுவும் அவன் நல்லா ஓட்டிட்டு இருந்தா. அங்கேயும் I think strategy was a சொதப்பல். He shouldn't have gone in for a change of tires. Yeah, so where he was also questioning, saying why are we pitting, we should not be pitting, no? Or he didn't want to pit, but Chris Cronin, his engineer, asked him to pit, and then whatever heat he had generated in the previous tires and the tire window was working well, with the new set of tires he had to build the temperature again, and it was from scratch, so it was not working for him, and he அந்த வருஷம் pink series தானே 2020. Race point, which was basically a Mercedes copy. அந்த வருஷம் they had that problem, I believe, like temperature generate பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். That's why we had that Checoவோட இதுல ஈஸியா ஜெயிப்பான். ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டிண்டா லைக் ஃபர்ஸ்ட் லேப்லயே பிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் he will be like that is why Perez correct, that's why Perez அந்த ரேஸ்ல P2 finish பண்ணாரு. ஆனா he did not have a third pit stop or second pit stop there. He was on old tires. That's where even both the Ferrari drivers were catching him, and he just finished like it was a minor this thing, right? 0.20 seconds or something ahead of Vettel, and Charles that was wide in the final. That was because Charles and Vettel were fighting each other instead of working in tandem to overtake Perez. That costed maybe Ferrari double podium. Definitely. But anyway, let's not divulge so much into 2020. But 2023 la neenga sonna point with regards to Stroll, I do agree. Kunal, do you have any points to add regarding 2023 season? 2023 season எனக்கு ஒண்ணே ஒன்னு இருந்ததுன்னா, like the midfield battle was really good, if I have to say, right? If you were to take between Alpine, say Haas, or let's say Williams, right? It was a big resurgence from these teams, especially Williams pati pesnona. So that was really good to see. Change in personal management as well, right? James Vowles taking over Williams, like a breath of fresh air madri irundhudu. It was a new perspective for them. New performance also was really good, stable, right? While this year hopefully they come up in performance, ana last year was very good to see, right? And has to were avanga consistent couldn't result there in patches, has their colors there. But midfield battle samaya irundhudu. Like I was expecting a lot. Is it better now?
Sorry. Yeah, now better. Better. Yeah. So Alpine kuda paathodne there was a lot of change happening. In new investors vandirkaru, motta Hollywood and football star, I don't know, plethora of sports people coming in, right? It was really good to see that நிறைய interest இருக்கு Formula 1ல, but yeah, they need to step up their performance as well, right? Like they have two good drivers, and it was a good on track battle as well between Gasly and Ocon. But yeah, expecting better things from Alpine this year too. But they had a lot of changes in their team internally, right? I was looking out for Alpine because I was hoping for better things from them, but ரொம்ப turbulence இருந்தது internally. But hopefully this year they are a lot more settled and they can give in more performances. But yeah, that's what I'm looking forward to this season. Yeah. Also, I think Alpine has the best driver pairing, like current gridla on the team. Ama. Equal driver pairing with nearly similar skills. Yeah. Maybe secondly we can say McLaren, Piastri and Norris, but still these guys are obviously more experienced than Piastri and Norris. Yeah. Alpine. Yeah, that is correct. But talking about being in a stable situation for the year, and also having a lot of changes. In the off season we had a lots of changes. So 2025 I think all the teams except Alpine would be in turmoil or with changes, and Alpine alone may be still in some sort of stable condition. Alpine Ferrari la correct ah irukku nenikiren. They are the ones who is not affected already. Ferrari is actually not affected by it. They have their driver pairing. They're done with their stuff. They're done with their stuff for 2025. Hamilton coming in, Leclerc is already there, Fred was here. Yeah, and also they're bringing in new people from Mercedes. And also looking to poach Adrian Newey's number 2. From Red Bull, correct. Pierre someone. His name is Pierre. அந்த பேர் வரல வாயில. It's because I think for a long time அவர் வந்து Adrian Newey number 2 இருக்காரு. So he also wants to come into the limelight. So Ferrari வந்து will poach or will try to at least look to poach, right? So Pierre Walk. Pierre Walk. Dankeschön. Correct. Red Bull somewhere, Red Bull or AT ல இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன்ல, அந்த ஆள் தானே? Yeah. He's right now Red Bull la da irukkaru. He's said to be the man behind RB19. And there were rumors that Ferrari had approached him last year to join this year, but it was not successful. So they're again approaching him once more. அப்படின்றத சொல்றாங்க.